তো এখন যে পেইন্টটা করছি সেটা মূলত আমরা যে কোনো কার্ডের উপরে ইউজ করতে পারি। যেমন আমরা যদি কোনো ফ্রেন্ডসকে বার্থডে উইশ করতে চাই, হ্যাপি বার্থডে লিখে আরো কয়েকটা আর কিছু লিখে তার আশপাশ দিয়ে বা সে কার্ডের উপরে এমন ডিজাইন করা যায়। তাছাড়া যে কোনো ইনভিটেশন কার্ড অর আদার্স ক্ষেত্রেও আমরা এরকম ডিজাইন ব্যবহার করতে পারি। এটা আমরা আমাদের যে কোনো নোটবুকের কভার পেজে ডিজাইনও করতে পারি। যেহেতু আমি ডিজাইনটা আমার নোটবুকের ভিতরে একটা পেজে করছি, দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবো। প্যারাগ্রাফের টপিকটা সেটা আমরা নিজেদের মতো সিলেক্ট করে নিতে পারি। যেমন আমি এখানে মাই ড্রিম নিয়ে লিখবো, কেউ কেউ মাই ড্রিম রিডিং রুম নিয়েও লিখতে পারে।
So it is the design.